Hello everyone. So welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics. So far మనమైతే క్యాల్కులస్లో ఫస్ట్ లిమిట్స్ కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ అండ్ మీన్ వాల్యూ థియరమ్స్ అండ్ టైలర్ సిరీస్ అండ్ మెక్లారెన్ సిరీస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ద మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా. It is considered as an important topic regarding to GATE exam, we can say. Yes, so let's start with the first increasing and decreasing functions to start చేద్దాం. Increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions, let's see. Okay, let's take some function y as f of x. So let's take y is equal to f of x. Okay, so let's take like this. If y increases as x increases, and as x increase అవుతున్న కొద్దీ y కూడా increase అవుతుందంటే at something at a specific point, at a point, then y is called increasing function at that point. మ్యాథమెటికల్లీ దాన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, మ్యాథమెటికల్లీ dy by dx is greater than 0 at that point. This tends to increasing function. Okay, yeah, actually dy by dx means the change in y with respect to change in x, right? Yes, so as x increases, if y would increase outunnataithe, which implies dy by dx is greater than 0, then that function is called increasing function. Simple. Okay, so yes, let's see one example. So by taking one graph, let's look that. So yeah, let's take like this. This is x axis and this is y axis. Okay, so yeah, let's take some function like this. Okay, so let's plot this point as a, and let's plot this point as b, and let's make this c, and let's make this d. Okay, so yes, at point a kanaka observe chesthe, at point a, as x increases, y also increases, right? Ante kada, as x is increasing, y is also increasing at point a, so which implies dy by dx is greater than 0, right? Actually dy by dx means slope, so slope means tan theta, right? So if we take one angle like this at point a, so let's take like this one angle, so let's make this as theta. So this theta, tan theta, is greater than 0, right? So tan theta, when it will be greater than 0 means when theta lies between 0 and 90 degrees. Yes, so yes, so means, which implies theta is an acute angle, right? Yes, so when there is an acute angle, our dy by dx is greater than 0, so that's the statement. Okay, so let's see point C now. Okay, so at point C, as x increases, our y is decreasing, so y decreases, right? So as x is increasing at point C, y is decreasing. Okay, so which implies our dy by dx, change in y with respect to the change in x, is less than 0 now, right? So let's take one angle now at point C like this. Okay, so let's make this theta. So this theta ante dy by dx means tan theta, so is less than 0. So ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది, when theta lies between we can say 90 degrees and 180 degrees, right? Yeah, from graph also it is clearly observable that theta is an obtuse angle, so which implies theta is an obtuse angle now, obtuse angle, right? Yes, okay, so point b దగ్గర చూద్దాం now. So point b ఇక్కడ ఉంది, and point d, let's make like this. Okay, so at points b and d, as x is increasing,
our y is neither increasing nor decreasing, right? Yes. So yes, y is neither increasing nor decreasing. So which implies dy by dx is equal to 0 now. Yes. So whenever this change in y with respect to change in x is 0, which implies this point and a b and d points are called as stationary points. Stationary points. Yeah, stationary points. So yes. Okay. So let's see one quick note point now. So yes, if we consider one tangent at the point C, yeah, let's make one tangent like this at point C. So this is one tangent, right? Yes. So it tangent ga observe cheste, so it is crossing the curve, right? So it is crossing the curve. So yes, at point C, the tangent is crossing the curve. అన్లైక్ అదర్ టెంజెంట్స్, మామూలుగా టెంజెంట్ అనేది ఓన్లీ ఆ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే మీట్ అవుతుంది, మిగతా కర్వ్ దగ్గర ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే పాయింట్ సి దగ్గర మనం టెంజెంట్ గీస్తే ఆ పాయింట్ ఆ టెంజెంట్ అనేది కర్వ్ని క్రాస్ అవుతుంది. సో అన్లైక్ అదర్ టెంజెంట్స్. So if it happens like this, then that point is considered as the point of inflection. So therefore point C is called as point of inflection. Point of inflection. So yes, the point of inflection is important. Yes. Okay. So let's see one important concept. Okay, let's see. So yes, let's see the function nature at a point x is equal to a. Okay, let's see this. Okay, so previously we have considered y as f of x, right? So y is equal to f of x. Yes. Okay, so function nature at point a తెలియాలంటే we have to consider the dy by dx for sure. So dy by dx is a slope, so which is equal to y dash and is equal to slope of the function y. Yes. So ఈ ఫంక్షన్ నేచర్ అనేది తెలియాలంటే మనం ఇంకొక పారామీటర్ ఆల్సో కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ d square y by dx square. So d square y by dx square. So this is called as change in the slope of y, right? Yes. So change in the slope of y. So yes, dy by dx ni slope of y ante, so d square y by dx square ఏమవుతుంది, change in the slope of y, right? Yes. Okay, so let's okay, so this dy by dx can be greater than 0, less than 0 or is equal to 0. Similarly this d square y by dx square also can be greater than 0, less than 0 or is equal to 0. So let's consider all those cases. So yes, first case is dy by dx is greater than 0. So దీన్ని ఏమంటాం మనం, దీన్ని y is increasing అంటాం. If it happens, then y will be increasing. So similarly dy by dx can be less than 0. So if it happens, y is decreasing. And dy by dx can be 0 as well. So if it happens, so y is stationary. Alright. So similarly our d square y by dx square can be greater than 0, right? So if it happens, then our slope of y is increasing now. Okay, so d square y by dx square can be less than 0. So if it happens, then our slope of y at that point is decreasing now. And this d square y by dx square can be 0 as well. So if it happens like this, our slope is constant.
So our slope is constant. So yes, so if we consider all these, then the total cases వచ్చేసి మనకి ఎన్ని కేసెస్ అవుతాయి? So dy by dx can be greater than 0 and d square y by dx square can be greater than 0. So this is one possibility, and this is another possibility, and this is another possibility, and this is one possibility, and this is one possibility, and this is one possibility, and this is another possibility, this is another possibility, and this is another possibility. So total 9 possible combinations, right? So total 9 possible combinations. So let's consider all those cases now, and let's see in-depth analysis. Alright, so yes, so this dy by dx is called as y dash, and this d square y by dx is called as y double dash, right? Yes. Okay, so let's see those 9 possibilities now. So the first case, so case 1, let's consider case 1. So yeah, let's make y dash is greater than 0 now, and we will observe y double dash. Okay, so the first one, y dash is greater than 0, and let's take y double dash also greater than 0 now. Okay, let's take this case. Okay, అంటే మనకి స్లోప్ ఆఫ్ y అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి, అండ్ చేంజ్ ఇన్ స్లోప్ ఆఫ్ y ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. సో ద కర్వ్ ఎలా ఉండాలి? సో కర్వ్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో యా, ఈ పాయింట్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం దిస్ పాయింట్, సో దిస్ ఇస్ పాయింట్ ఏ, లెట్స్ టేక్. సో ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర సో స్లోప్ ఆఫ్ y అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0, అండ్ చేంజ్ ఇన్ స్లోప్ ఆఫ్ y ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ కండిషన్, అండ్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్ concave upwards. Okay, so let's consider next one, y dash greater than 0 and y double dash, let's take less than 0 now, and let's observe the graph which is suitable for this condition. Okay, so graph ఏం suitable అవుతుంది మనకి? సో y dash అనేది greater than 0 ఉండాలి, and y double dash change in slope of y అనేది less than 0 ఉండాలి. సో గ్రాఫ్ ఇలా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సూటబుల్ నౌ. ఎస్, సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఏ. సో at point A, our y dash slope is increasing for sure, and y double dash change in slope is decreasing now. So yes, curve looks like concave downwards, right? So concave downwards. Yes, so yes, let's consider the third one. C, y dash greater than 0 and y double dash is equal to 0 now. Okay, let's see the graph which is suitable for this condition now. So it's ఇలా తీసుకుంటే, and let's take this point as A. Yes, so yeah, if we consider like this, our slope is increasing, right? So y dash is greater than 0, satisfied, and y double dash change in slope is decreasing now. అంటే అగైన్ ఈ లైన్ని మనం మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సో మనకేం వస్తుంది? యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, రైట్? సో విచ్ విల్ బి అంటే రెక్టాంగులర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. సో విచ్ విల్ బి ఇన్ దట్ అవర్ స్లోప్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, అదే దిస్ పారామీటర్ విల్ బి 0. ఎస్, సో ఎస్, దిస్ ఈస్ యాప్ట్. సో దిస్ ఈస్ సూటబుల్ గ్రాఫ్. ఎస్, సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? లీనియర్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, సింపుల్. సో ఎస్, సో కేస్ 1లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, బై మేకింగ్ y డాష్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ y డబల్ డాష్ని వేరీ చేస్తూ చూస్తే, సో ఈ గ్రాఫ్స్ అనేవి మనకి సూటబుల్ అవుతాయి. అండ్ యా, y double dash greater than 0 అంటే concave upwards వచ్చింది, y double dash less than 0 అంటే concave downwards, y double dash equal to 0 అంటే linearly increasing graph. Yes, so yes, let's take now the case 2. So the case 2 వచ్చేసి, the case 2 let's make y dash less than 0 now and see. Okay, so let's take the first one, y dash less than 0 and y double dash greater than 0. So yes, let's see this one. So the graph looks like y dash అనేది డిక్రీజింగ్ అవ్వాలి, y double dash అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవ్వాలి. సో ఎస్, ఇలా తీసుకుంటే అండ్ లెట్స్ మేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ A. సో at point A, slope is decreasing and change in slope is increasing if you observe. So yes, so again this curve is concave upwards only. So concave upwards. Yes, so let's take another case now. So another one, so y dash less than 0 and y double dash less than 0. Let's observe this graph. So
ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేసే గ్రాఫ్ వచ్చేసి లుక్స్ లైక్ దిస్, అండ్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఏ. At point A కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే స్లోప్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ అండ్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ స్లోప్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్. సో ఎస్, సో దిస్ కేస్ ఈస్ కాల్డ్ as concave downwards. Yes, so let's take the last one, y dash less than 0 and y double dash is equal to 0. So if we observe like this, so the suitable graph will be linearly decreasing graph, and let's take this point as A. So at point A కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే స్లోప్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ స్లోప్, ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ అగైన్ వీ విల్ బి గెటింగ్ జీరో స్లోప్. సో విచ్ దీన్ని ఏమంటాం మనం, లీనియర్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో లీనియర్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో ఎస్, సో యా, సో y double dash greater than 0 ఉంటే అగైన్ కాన్కేవ్ అప్వర్డ్స్, y double dash less than 0 ఉంటే కాన్కేవ్ డౌన్వర్డ్స్, y double dash equal to 0 ఉంటే now it is linearly decreasing. సో let's see one ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు దాకా 6 గ్రాఫ్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఈ 6 గ్రాఫ్స్ ప్రకారం irrespective of our dy by dx nature or y dash nature, if our y double dash or d square y by dx square is greater than 0, so which implies the curve is concave upwards. And if y double dash is less than 0, so which implies our curve is concave downwards. Yeah, if we observe the previous one, so previous one lo chuskunte y double dash greater than 0 తీసుకున్నప్పుడు మనకి irrespective of y dash the curve is concave upwards వచ్చింది. అండ్ ఈ కేసులో కూడా చూసుకుంటే, సో యా, irrespective y డాష్ని తీసుకోకుండా y double dash ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు అగైన్ కాన్కేవ్ అప్వర్డ్స్ వచ్చింది. సో ఎస్, సో irrespective of our dy by dx nature, if this y double dash is greater than 0, curve is concave upwards, and y double dash is less than 0, concave downwards. Yes, all right. So let's move to the case 3 now. Yeah, case 3 వచ్చేసి case 3. So let's make our y dash as 0 now. Make y dash as 0. Okay, let's observe the conditions now. So let's take the first case. Dy by dx and y dash is equal to 0 and d square y by dx square is greater than 0. సో ఎస్, ఈ రెండు అనేది సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఏమవ్వాలి అంటే అట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర మనకి స్లోప్ అనేది 0 అవ్వాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ చేంజ్ ఇన్ స్లోప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ద గ్రాఫ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వీ కెన్ కన్సిడర్. ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. ఎస్, సో ఇఫ్ we take this point as A, at point A, at this point A y dash is 0, so slope is 0, and at this same point our y double dash is greater than 0. So yes, so ఈ గ్రాఫ్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ద పాయింట్ A, ద x is equal to A ఈజ్ మినిమా, అంతే కదా. సో ఎస్, సో ఈ గ్రాఫ్ మొత్తంలో ఏ పాయింటే మినిమం పాయింట్, సో అందుకే x is equal to A ఈజ్ మినిమా. సో ఈ మినిమా అవ్వాలంటే ద కండిషన్ ఏంటి, ద కండిషన్ ఈస్ y dash is equal to 0 and y double dash greater than 0. So this is the condition we have taken. So yes, so this is very important one. This is very important regarding questions. Yeah, so let's take the next case. Dy by dx is equal to 0 and d square y by dx square is less than 0 now. Okay, let's take the graph which is suitable for this. So dy by dx అనేది 0 అవ్వాలి and y double dash అనేది less than 0 అవ్వాలి at that same point. So the graph looks like this. Yes, so if we consider this point as A, at point A our slope is 0 and change in slope is less than 0. Yes, so yes, x is equal to A is now maxima point, right? From the graph it is maximum, so x is equal to A is maximum point, and the condition for this is y dash is equal to 0 and y double dash less than 0. So yes, this is also the very important case. So it 2 అనేది the most important cases regarding the questions
which comes in the gate exam. Yes. Alright, so now let's consider the last one. So which is nothing but y dash is equal to 0 and y double dash is also is equal to 0. Yes, so let's consider that y dash is equal to 0 and y double dash is also is equal to 0. Okay, let's consider this. Okay, so y dash is equal to 0 అవ్వాలి and y double dash is also equal to 0 అంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర ఈ రెండు సాటిస్ఫై చేయాలి. సో మనం డైరెక్ట్గా గ్రాఫ్స్ గీలేం. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కేసెస్. అంటే based on y dash of a minus just before a and y dash of a plus just after a. సో ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద గ్రాఫ్స్ అనమాట. సో టోటల్ 4 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా. సో టోటల్ 4 పాసిబిలిటీస్ విల్ హ్యాపెన్. సో లెట్స్ సీ దోస్ 4 పాసిబిలిటీస్ యాజ్ వెల్ క్విక్లీ. సో ద ఫస్ట్ వన్, y dash of a minus, let's make this greater than 0, and y dash of a plus, let's make this less than 0. So let's see this case quickly. So yes, so ఈ రెండు సాటిస్ఫై చేయాలంటే గ్రాఫ్ అనేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. ఎస్, సో దిస్ పాయింట్ ఏ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, సో జస్ట్ బిఫోర్ ఏ స్లోప్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ స్లోప్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో దీస్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. సో యా, అకార్డింగ్ టు దీస్ కండిషన్స్ అవర్ x is equal to a is maxima, right? From the graph it is clearly visible. And next, let's take the next one. So y dash of a minus is less than 0, let's take, and y dash of a plus, let's take greater than 0. Yes, so let's see the graph regarding this. So graph ఎలా ఉండాలంటే it should be like this. So this is point a. Okay, so just before a our slope is less than 0 and just after a our slope is greater than 0. So yes, so x is equal to a is minima now. Yes, so yeah, let's see the next one. So which is nothing but y dash of a minus is less than 0 and y dash of a plus is also less than 0. So let's see this. So the graph looks like y dash of a minus అనేది less than 0 ఉండాలి. అంటే yeah, we have to take like this, and plus a plus దగ్గర కూడా less than 0 నే ఉండాలి. So we have to take like this. So this is point a అనుకుంటే, so just before a slope is less than 0 and just after a also slope is decreasing. So yes, so ఇక్కడ చూసుకుంటే x is equal to a is neither minima nor maxima, clearly visible. So it is in between minima and maxima. So x is equal to a is neither minima nor maxima. సో ఇలాంటి కేసెస్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. సో ఇట్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. ఎస్, సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఫోర్త్ వన్, y dash of a minus is greater than 0 and y dash of a plus also greater than 0. So let's see this quickly. సో ఇది ఈ రెండు సాటిస్ఫై చేయాలంటే అవర్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉండాలి? సో ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ దగ్గర గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి అండ్ సిమిలర్లీ ఏ ప్లస్ దగ్గర ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ పాయింట్ ఏ. సో జస్ట్ బిఫోర్ ఏ స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ ఆల్సో స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎస్, సో ఇక్కడ కూడా x is equal to a is neither minima nor maxima. It is clearly visible. Neither minima nor maxima. Yes. So again, it is also called as point of inflection only. It is point of inflection అంటాం. ఎస్, ఇందాక పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్కి ఒక డెఫినేషన్ చూసాం. అంటే టేంజెంట్ అనేది కర్వ్ని క్రాస్ చేస్తే దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకొక డెఫినేషన్ చూద్దాం రిగార్డింగ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఓన్లీ. సో యా, అకార్డింగ్ టు ద గ్రాఫ్స్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ యాజ్ the point at which curve changing from concave downwards to concave upwards and vice versa also, concave upwards to concave downwards. Yes, so at that point is called as the point of inflection. So that point is called as the point of inflection. Yes, so okay, example తీసుకుంటే yeah, let's take like this. So let's take this point as a. So point a దగ్గర
curve is changing from concave upwards to concave downwards. So A is called the point of inflection. So మనం తీసుకున్న two examples కూడా, so at point A curve is changing from concave upwards to concave downwards, yeah, and vice versa. So point A, yeah, so this case is called this point is called the point of inflection. All right, okay, so let's see the last one. Already seen, choosing there. So concave upwards or దీన్నే మనం కాన్కేవిటీ అని పిలవచ్చు, కాన్కేవిటీ. ఓకే, సో ఇది అవ్వాలంటే, సో ద చెక్ పాయింట్ వచ్చేసి అవర్ d square y by dx square should be greater than 0. Already we have seen this. Yeah, so yes, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే కాన్కేవిటీకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి e power x అండ్ sin x from pi to 2 pi. Yes, sin x from pi to 2 pi. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. అండ్ లెట్స్ టేక్ ద లాస్ట్ వన్, కాన్కేవ్ డౌన్వర్డ్స్, దీన్ని మనం కాన్వెక్సిటీ అంటాం. కాన్వెక్సిటీ, ఎస్. సో దీనికి ద చెక్ పాయింట్ ఈస్ అవర్ d square y by dx square should be less than 0. ఎస్, అండ్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అంటే కాన్వెక్సిటీకి sin x ఈసారి ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 0 to pi, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే కాన్కేవ్ డౌన్వర్డ్స్కి గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఫ్రమ్ 0 to pi ద సైన్ గ్రాఫ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. అండ్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోవాలంటే cos x ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వెల్ 0 to pi by 2 అండ్ సో ఆన్. సో పైన దానికి కూడా, సో కాన్కేవిటీ అంటే గ్రాఫ్ షుడ్ హ్యావ్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ఇంక్రీజింగ్. ఎస్, ఆల్ రైట్. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ చూసుకున్నాం. అండ్ ద ఫంక్షన్ నేచర్ అట్ ఎ పాయింట్ x is equal to a అంటే ఆ 9 టోటల్ కాంబినేషన్స్ చూసుకున్నాం. సో A to Z I have discussed clearly and in-depth analysis చేసాం. So yes, so let's meet in the next video to the continuation of this maxima and minima only. Thank you.